Hello guys. Hi, saseni. Nawapenda sana, ni mimi Gertrude. Ningependa kuwaeleza kuhusu laundromat. Ndio hii prices yetu. Aha, mmeiona. So this is the 3 machine. This is washing machine. Hiyo ni washing machine, Washing machine zote tatu hivi. Kama unataka kuanzisha laundromat, laundry service, So hii ni dryer. Hii iko hapa separate, ni dryer ya kukausha nguo. Kama hizi nishaosha, nataka ku dry hapa. Na hizi unaona hapa ni nguo chafu zimeletwa na client, so nataka kuziosha hapa. So after kuosha unaeka downy. Kwanza nyinyi watu wa downy inafaa muni promote yani munipeka kitu watu wa downy, kwa sababu nimefanya nini? Nimetumia downy for 5 good years. Na si ati natumia per week. Hii chupa 1 week na kuanga nimemaliza na buy ingine. Ni venye si kuweka hizo chupa. Ningeziweka zote, sahi ningekuwa na chupa mingi sana, hata kampuni ingenikujia hapa na pick up. So wacha niwaambie ukweli. So hope mmeona hiyo shop. Ka small business kazuri kakufanya upate pesa. Aha. So nawapenda sana, hata wateja wangu nawapenda sana. Uzuri wenyu mnaleta, then mnachukua. Si eti mnaleta mnarusha hapo venye watu wanakujanga wanarusha manguo kwa laundry, wanaziacha hapo. Zinakuwa like umewaste soap, umewaste stima, umewaste maji, umewaste the all day ukioshea mtu nguo alafu anakuja anaziacha. That's not good, my friend. Sasa kitu sina ni iron box yangu ni ya kitambo. Ndio hii hapa. So ni ile nzito. Walai nita scratch na steel wire. Na steel wire sawa. Naiekelea hapo. Nimechoma katawe, ninakwambia kanikachafu, hata sitamani kuwaonyesha. So sasa tunaanza na hii machine iko hapa. This is the first one. Naeka nguo white color. Ninakuja the second washing machine, naweka bright color. This is the third machine, the biggest at least. Naweza weka duvet na niweke jeans, because hii mota yake, panseta, kila kitu yake iko strong than this one. This is for housing. Hizi ni za nyumba, si za laundry, but juu ya kabiashara I just try kutafuta tu pesa. Love you. So hizi ni nguo, sijui nitaweka wapi ndio mnione vizuri. Hizi ni nguo ziko hapa. So like hizi, hizi wala ya mtaniona vizuri. This is the first washing machine. Nachukua white, naeka kwa hiyo washing machine. Alafu nakuja nachukua colored, naeka kwa second machine. Hizi bright white color naeka hapo. So like nilisema hii ni ya jeans, duvet, like vile mimi mwenyewe nimeipanga, but inaweza osha hata ile white, inaweza osha bright color, inaweza osha kila kitu. But according to me venye nimeziarrange hivyo ndio naweza recycle maji, naweza chukua drainage ya the first washing machine juu iko na
clean water, because white clothes sidhani kama inaweza kuwa imetoa that color like jeans. So naiweka, nitachukua drainage yake, hii pipe hapa hivi, naiweka for the second washing machine. Naweza kusave maji ndio nisilipe maji pesa bill mingi ya end month. So nakuja nafanya nini? Naweka hapa, inaosha the second machine, naweka for the fourth machine. Hapo mnanielewa? After hapo uko na parcel. Pia watu wa parcel inafaa mni promote, mnipeka kitu, mniite ni advertise hata hiyo nini yenyu. Aha, mwache kunitupa hivyo, na wa promote kila saa naendea parcel. Ndio hii nimemwaga hapa nyingi sana, imejaa ndoo, ndio nipate client. Nawapenda. Sasa nilikuwa naambia watu wa Downy, unaona ndio hizi chupa, ndio hizi mingi sana. Hizi machupa natumia per month, kila wiki, although huwa nazitupa, siziekangi juu sina hiyo storage ya hizo machupa. Watu wa Downy unasikia? Unasikia? So hiyo imeisha hivyo. Sasa acha ianguke, tulikuwa kuosha. Sawa, kama umefungua ka small business like haka, ni kazuri sana. Karata, huwezi shinda bila customer, at least lazima upate hata client moja. So my friend, ukisha weka hizo nguo hivyo, unaweka sabuni. Sijui kama naweza waonyesha place ya kuweka sabuni. I know si ati washing machine watu wengi wako nayo, si ati ni kitu geni, lakini kulingana na biashara, unaona, hata ya nyumba, kulingana na biashara unaweka hapa nini yako, kulingana na nguo ziko kwa washing machine, unaona. So naweka mingi kwa sababu nitaweka nguo mingi. My dear, nitaweka nguo mingi sana hapo. Ndio hii washing machine ya pili iko na masel tape nimeweka, kwa sababu unajua nini, inatumika every time, so maji inaweza enda kwa motherboard. Hii ingine iko sawa, kihol ni kubwa sana. Hope mmeona ndani ni kubwa. Sasa acha nirudishe simu namna hiyo, tuweke dark cloth wood. So unapora naangalia kama naweza pata lunch hapa juu wanaachanga 2 coins. My clients nawapenda sana, mkosangi kuniachia 2 coins na 250 bob. Juu mnajuanga hako kasichana ka laundry kamesota. Thank you for watching my channel, YouTube channel, my friend. Subscribe and share. Nawapenda sana. So mnaona venye naendelea kutafuta do. Hope nitapata, muone kama naweza pata, but it's not easy kupata kwa huyu client juu najua huyu na yeye afanyangi nini, aachagi kakitu. So hapa unaweka hivyo. Ukipata nguo ni bright, unaweka kwa nini washing machine ya hii katikati. Venye umearrange shop yako, si ya nyumba. Ya nyumba unafanya hivi. Ya nyumba una arrange tu. Ya nyumba fanya hivi. Umeweka washing machine kwa hao, na unaona unatumia maji mingi sana. Chenye unaweza fanya, unatafuta hizi 20 liters. Ukishaosha load ya kwanza ya white cloth,
unaacha hiyo maji ina drain. Ukishaweka second load, ukishaweka maji ya pili sasa kurinse, achana na ya kuspin, kuna ya kurinse sasa. Ukishaweka ya kuspin unafanya aje? Unachukua hiyo drainage unaingiza kwa mtungi, so that hiyo maji si chafu sana. Unaweka kwa mitungi, unaweza oshea second load. So ukishaosha hivyo, ukishaweka hiyo maji hivyo, unaweka maji ya kurinse, ya kuspin, the last water. Hata ni mashine yenyewe ina control juu ishaweka soak, ikakuwekea wash, ikakuwekea rinse na spin. Unaona? So ikiwa kwa program ya spin, itaweka maji ya mwisho. Hiyo maji ndio utafungua hiyo hapa utaweka detergent zako, softener. Ukishaweka softener, utaacha dilute na maji yenyewe rinse. Ukishatoa kwa washing machine juu hauna dryer, tuseme ni ya nyumba, naongelelea ikiwa ya nyumba sasa. Ukishatoa kwa washing machine, just take your bags, enda uanike nguo yako. Within 1 hour nguo zako zimefanya nini? Zimekauka. Lakini kama ni ya biashara na uko na load mingi na uko na clients wengi wamekungojea, just dry the clothes. Sawa sawa. Ukisha kausha hapa, hii ni dryer, kihole kia dryer. Unaona? Kina dry duvets na nguo zote. Unaona hiyo? Utabeba mingi sana. Hizi ni duve mbili zenye wenyewe hawajakujia, but they are my clients, najua watakujia. Hizi ni nguo za clients mwenye ameleta leo hii masaa. So lazima nimoshe azipate by jioni. By jioni 7 nguo zake nitakuwa nimeosha, nimedry na ameshazichukua. So, hope umeelewa ni nini nimesema. Nawapenda sana. Kama uko na swali, inbox mimi nikufunze kutumia laundry. Ama pesa unaweza tumia kufungua laundry yako, nitakwambia. Hiyo ni kama my bag yenye nimekuja nayo. So hii ni place pa kupumzika, laundry machine ikiosha. Alafu hizi mashell hizi hapa, hizi machuma hizi, I mean hizi nimeweka hapa juu sababu tuseme nimefua nguo late or duvets, na kama ni cloth naziweka kwa hanger, nazihang hapa juu. Na kama ni duvet, I just anika hapa tu hivyo, naenda nyumbani. Asubuhi nikija kufungua my job, itakuwa imefanya nini? Zitakuwa zimekauka. So kama una swali lolote kuhusu laundry, kuhusu venye unaweza fungua, kuhusu amount, niambie. Ni inbox nikueleze, my friend. Alafu hii business inalingana ni wapi umefungua. Unaweza fungua place yenye haina maji. Disadvantage, iko na disadvantage na advantage. Client wanahama, wanaenda place nyingine, unabaki bila huyo client. Inafaa ufungue karibu na shule, universities. Juu students si wengi wanaosha nguo zao, si wengi wanaleta mama wa kufua. Labda mwenye anaweza fanya ka cleaning ka nyumba, lakini nguo akuletee kwa laundry umuoshe. Kitu ingine ni ukifungua penye kuna couples, wanaajiri wasichana wa kazi, unaona? So it's not easy wakuletee kazi. Unaona, hata unaelewa, ako na mfanya kazi kwa nyumba, hakuna venye atafanya nini? Atakuletea job. Ndio, juu ameajiri huyo msichana afanye kazi za nyumba, unaona?
huyo hesabu out. Kitu ingine ni vizuri kufungua ndani ya apartments kuliko barabarani. Unaona? Barabarani fungua kitu kama suits. Ukifungua kitu kama suit, unaona? Jamaa kwa Uber kutakuletea hapo kisuti hapa hivi ikikwambia unifanyie 1 2 3 1 2 3. Lakini hizi za nguo fungua ndani ya apartment. I mean zile apartment zimekusanyika, as in ziko na street mingi, as in Kiswahili ni ngumu. As in hiyo street iko na apartment mingi yenye huwezi kosa client. Umeelewa? So my friend, yani sana. Chenye naomba tu ni usubscribe na ushare to your friends. Na kama uko na swali ni inbox, nitakujibu. Thank you and thank you for watching. Welcome. Nyinyi wote ni asante. Asante. So wacheni nioshe nguo. Siwezi waonyesha mpaka ikiosha, but naweza waonyesha kustart. Najua kuna wengi wanajua washing machine. So hata na kuna wenye hawajui. So kuna mwenye hata atasema wewe anatuonyesha kitu yenye tulishajua. Wewe unajua yes, but kuna mwenye hajui. Njoo hata pia mimi sikuwa najua. Before ni start kufanya laundry sikuwa najua ni nini naweza fanya. Unaona? So kama nini yako iko on, unakuja unafinya power, unafinya program ya maji, inalingana na nguo zako. Then so hiyo sabuni inafaa iko. So unafungua tap, unaona nguo zako ziko level gani. Sijamaliza kuweka nguo ndio maana ziko kidogo, but nitaongeza, si ndio? Nikiongeza zitakuwa mingi. Alafu nitajua level ya maji. But sasa inaweza weka high. Juu najua nitaongeza nguo. Then nitaweka program yangu ni normal. Itaenda normal, ikuje wash, rinse and spin. Sijaweka soak, but naweza kusoak juu ni nguo za white, unaona? So program yangu inasema ni normal, soak, wash, rinse and spin. Then nitakuja kwa water level, nitaweka high. Present and favorites, hiyo sieki. Hii ni child lock, una press zote mbili hivi kama uko na mtoi kwa nyumba na hutaki afungue. Lakini kama ni ya kazi na ni mimi peke yangu niko hapo, there's no need. So nakuja na start. Unaona? Hop, unaona. Okay, nilivunja mlango. That's unaona hii mlango inashinda inafunga. Sasa unaona sabuni hakuna hapo. Unaona? Inaosha, inatoka na maji vizuri. So utapata ati hiyo sabuni imegwama place moja. Sawa? Unaona? Imebaki hakuna kitu yoyote hapo. Hii ni maji nilikuwa nisha rinse kwa nguo nyingine, unaona? Ni maji tu safi yenye itaosha nguo za kala nyingine. So my dear, haki hapo nimeongea mpaka koo imeenda. Usiniache bure. Jaribu tu kushare. Sawa. Hii sijaweka nguo. Nafaa niweke nguo. Ndio hizi hapa. Now I love. Kwanza juu na wa love. Hebu ni wadansie kidogo. Na wa love. Eh. Na wa Na wa Na wa
na wa na wa na wa na wa sawa. Bye. Have a nice day. Have a nice night. Love you all.